Bonjour Yogi, bonjour Yogini, je m'appelle Sarah d'Asana Fitness. Hello Yogis, hello Yoginis, my name is Sarah from Asana Fitness. Aujourd'hui, nous allons faire un cours Yin, so we'll hold the poses for a little longer than usual. Nous allons rester dans les poses un peu plus longtemps que d'habitude. L'objectif est de lâcher prise, so I encourage you to let go when we hold the pose. Nous allons commencer en position de l'enfant avec les genoux ouverts. We'll start in a wide-legged child's pose. Distance des genoux. Distance du tapis. Gros orteils ensemble. Puis on va apporter les bras vers l'avant. Forehead to mat. Spreading your fingers. Forearms, elbows on the floor. On sent notre front en contact avec le sol. Bringing weight to bring our heels towards our bum, les fessiers vers les talons. Breathing slowly and deeply in and out through the nose. À l'écoute des sensations dans votre corps. Let's slow down our breath. Et tranquillement, bring weight to hands. On amène du poids sur les mains. Let's bring our knees together this time en préparation pour la position du chiot. So we keep our knees bent and we bring forearms once again on the floor and forehead on the floor. Donc, genoux ensemble, front au sol, knees at 90 degrees. Start to melt our heart towards the floor. Respirez. Enjoying the pose. À l'écoute des sensations dans notre corps. On laisse les idées traverser notre esprit comme une rivière. Nous restons ici et maintenant dans le moment présent. Gently bring weight to hands. En préparation pour une fente. Let's get ready for lunge. Transférons notre poids sur le genou droit et levons la jambe gauche. And let's bring our foot forward. So we'll start in a low lunge by keeping our hands on the floor. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. We're trying here to straighten our spine. Let's focus each exhale into our groin. Respirez, breathing. And let's transfer our weight to our back knee, lifting the toes up, and let's fold forward. Hinging at the hips, on garde le dos bien droit, les orteils vers le ciel. Let's stretch our front leg. Try to straighten your spine as you hinge from the hips. À chacune de vos expirations, allez un peu plus loin dans la flexion pour augmenter l'étirement au niveau de votre jambe. Et tranquillement, on ramène du poids sur le pied. Good, feet back. Let's switch, on transfère le poids sur le genou gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on lève. Encore une fois.
Commençons dans une fente. On tente de garder un angle de 90 degrés ici avec notre genou. Toujours en essayant d'allonger la colonne vertébrale. Imagine qu'il y a quelqu'un qui tire sur le dessus de notre tête. Transférer notre poids sur le genou arrière. On va allonger la jambe vers l'avant, les orteils vers le ciel. On va allonger la colonne vertébrale, puis fléchir les hanches. At each inhale, try to straighten your spine. Keep breathing, continue de respirer lentement, profondément par le nez. Super. Both feet back, 2 pieds au sol. Both knees mat width apart. On revient en position de l'enfant. Let's come back to child. Wide-legged child's pose. Enfant avec les genoux ouverts. Make sure your back is nice and long. Puis on va apporter les mains vers la gauche, palms onto the floor. Donc, on amène les deux mains d'un côté. One palm on the other hand, stretching, on s'étire, side stretch. Keep breathing. Encore quelques respirations. Feel your spine lengthening. Let's switch de l'autre côté. Once again, one hand on top of the other. Side stretch. Gardez votre front au sol. Try to bring your heart towards the floor to deepen the stretch in your upper back and into your shoulders. Coming back to our front child. We'll stay in a traditional child for a few breaths once again. Bring your elbows towards the floor, maybe add a bit more pressure. Sentez vos avant-bras, les paumes de vos mains dans le sol. Bring weight to hands, knees together, genoux ensemble. And let's come into a down dog, chien tête baissée. Relax the shoulders. Les genoux sont souples. On laisse tomber la tête. You can say no's and yeses with your head to release, let go of tension. Relax your shoulders. On va raccourcir notre chien tête baissée et avoir les pieds complètement plats au sol. Shorten your down dog so the sole of your feet are completely flat to floor. Should feel a nice stretch in your calves here. Keep relaxing your shoulders and your neck. Du poids dans les mains. On étire les mollets. Bring weight to your fingertips. On amène du poids sur les mains. Let's walk our hands towards our feet. On marche les mains vers les pieds. On va venir chercher nos coudes. Let's grab our elbows as we come into a rag doll. On laisse tomber la tête. Your shoulders are heavy. Et on utilise la gravité. Here, we don't have to bring our attention
to our back. It's fine if our back is a bit rounded. Bend your knees if it's more comfortable. Ralentissez votre respiration. Just notice how at each exhale you feel that your arms are going closer to the floor. Votre corps devient de plus en plus lourd. Enjoying the sensation. Respirez lentement et profondément. Let's release the hands, hands to floor. Let's walk back into our down dog. And let's come into a plank or kneeling plank ou planche sur les genoux. Let's go all the way to the floor. And let's get ready for a cobra. So keeping our arms close to our body, on colle les omoplates ensemble, elbows are pointing back. Et on va tout simplement lever un petit peu. We won't hold this pose too long. On va s'assurer que nos pieds sont collés. Continuez de lever le cœur, lifting your heart center. Et tranquillement, on va descendre. Let's come back down. On va apporter les avant-bras au sol, forms on the floor. Puis on va venir dans la position du Sphinx. So we'll come into a Sphinx. On s'assure de bien écarter les doigts. Spread your fingers. Les paumes au sol, les avant-bras au sol, elbows to floor. Once again, keep your feet together to protect your lower back. À chacune de nos inspirations, on va travailler à lever le cœur vers le ciel. So stay here for a little longer if you can. Si vous avez besoin de prendre une petite pause, n'hésitez pas. On pourrait tout simplement redéposer le front au sol. So this is a nice stretch for our back, un bel étirement au niveau du dos. Continuez de lever le cœur. Keep lifting your heart center. Good job. On travaille. Keep breathing. Continuez de respirer. And let's go all the way down. Les mains l'une sur l'autre. And let's turn our head on one side or the other. Bring your attention to your lower back. Super. Let's bring weight to hands. On amène du poids sur les mains. Let's push ourselves back up. Get ready for a wrist stretch. On va étirer les poignets. So let's bring our fingers towards us. Puis on va s'asseoir. Let's sit. Super. Sur le dos des mains, back of the hands. Once again, you can sit a little bit if you wish to deepen the stretch. And to the side, vers le côté. And if you wish, you can rock right and left. On peut se bercer de gauche à droite. Super. We'll get ready for pigeon. On va se préparer pour la position du pigeon. So bring weight to hands. Curling your toes behind. Down dog. On va inspirer. À l'expiration, on va apporter notre jambe gauche vers le ciel. And let's bring the left knee left of the left hand.
La jambe droite allongée, les orteils pointés. Let's lift our heart as we come into a high pigeon. On va commencer en pigeon élevé. As much as possible, we're going to try to bring our heel in alignment with our groin. On va s'assurer que la jambe arrière fait une belle ligne droite. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. You can place one hand on the floor, the other hand on your thigh. If you have a block that's accessible, you can also slide it underneath your bum. You can also use a pillow if you wish. On pourrait aussi utiliser un coussin si on le désirait. Et tranquillement, on va descendre le pigeon. Let's lower the pigeon. On va venir sur les avant-bras si c'est confortable. Another option is to make fists. You can fully lay on the floor if it's available to you. Et tranquillement, on amène du poids sur les mains. On détourne les orteils à l'arrière. And let's come back to down dog. De l'autre côté, on inspire, expiration. Jambe droite vers le ciel. And let's bring the right knee right of the right hand. On pointe les orteils du pied gauche. Make sure your knees in your heels in alignment with your groin. Lifting up. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Try to lower your hips as much as you can. Squeeze the shoulder blades together, exposing your heart chakra. Breathing, respirez. Et tranquillement, let's lower the pigeon. On va descendre le pigeon. You might notice that you don't have the same flexibility on both sides. It's fine, don't worry. And let's bring weight to hands. On amène du poids sur les mains. On se repousse. Let's push ourselves back up. Let's get ready to tread the needle. Nous allons enfiler l'aiguille. So let's come back into our wild-legged child's pose. Enfant avec les genoux ouverts. And this time we'll slide the right hand. And the left hand is going to go under the armpit. And let's bring our cheek to floor. If you want to deepen the stretch, I encourage you to bring your hand that's forward a little bit more forward. Another option to deepen the stretch is to bring your hand on your lower back. To come more in a twist. Do the option that's good for you today. Aware of the sensations. Et tranquillement, on revient. Let's switch. If you want to bring your hand on your lower back, feel free to do so. Et tranquillement, on revient. Super. We're going to come on the long side of our mat. On va aller du côté long du tapis. On va se préparer pour la position de la grenouille. We'll get ready for frog. So what we'll need to do to come into frog, we'll need to roll our mats.
on either side. Donc, on va rouler notre matelas des deux côtés. L'objectif, c'est d'offrir un coussin au niveau du genou. So we're going to bring our knees onto the rolled mat. The goal is to have a stretch here. So you should feel a stretch in your inner thigh. If you don't, just open wider. And we're going to come and bring our feet, the inside of our feet flat to floor. So we're going to come on our forearms here. And we'll use our breath to deepen the stretch. So we'll inhale, go a little higher, and sit at the exhale. Pas obligé d'être un gros mouvement. Mais si vous voulez augmenter le défi, je vous encourage à allonger les genoux à l'inspiration et à l'expiration, vous asseoir un peu plus bas. So be aware of how you're feeling, and maybe you will want to go a little deeper. Maybe you'll want to hold. Peut-être allez-vous vouloir rester dans une position statique. And listen to your body, listen to your breath. Breathing deeply and slowly. Dirigez chacune de vos respirations au niveau de l'aine. And tranquillement, gently, let's push ourselves back up. Let's bring our big toes together. Great. Knees back together. And we can unroll our mat. Let's get ready for butterfly. Nous allons venir en position du papillon. Plante des pieds ensemble, soles of the feet together. Allongez la colonne vertébrale. Great. Let's come in a comfortable, easy pose, position assise confortable. And let's get ready to twist. On va se préparer pour une torsion. On va venir chercher le genou, la main opposée vers l'arrière. Make sure you stretch your spine. And let's gaze behind your shoulder. On va essayer d'éviter d'utiliser la main pour se tourner. The movement really comes from your back. And we're trying not to use our hand to twist. Breathing, continue de respirer. Let's inhale up and let's twist on the other side once again. Make sure you stretch your spine. On continue d'allonger la colonne vertébrale. Bien, coming back. Super. Let's get ready for fire log. If it's comfortable, si c'est confortable, on va apporter les deux jambes en alignement. It's possible that you won't have your knee touching your foot. Don't make it a goal, c'est pas un objectif. You have to make sure that it's actually comfortable for your knee. If you wish, you can put a pillow or a block, but you don't need to. If this pose is not comfortable for you, you can simply come into a cross-legged position. So from fire log, if you wish, you can deepen the stretch by sitting a little lower and at folding from the hip. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. You should feel a nice stretch in your glutes. Great.
Let's switch. Encore une fois, les jambes sont parallèles. Puis on va apporter le pied et le genou en alignement. But they won't be necessarily touching. Let's inhale, stretch up. Exhale, hinge the hips. And let's come back. Great. Let's get ready for cow face. Donc, on va apporter les deux genoux encore une fois en alignement. Cette fois-ci, si c'est disponible pour vous, je vous encourage de garder les deux genoux dans une même ligne. Try to keep your knees on the same plane. If it's not possible, keep your foot flat to floor. On va ajouter les jambes. On va ajouter les bras. We'll add the arms. So let's bring our one arm forward and the other arm underneath. So the elbows are at 90 degrees. Keep breathing, continue de respirer. And let's switch. You'll probably notice that you have more flexibility on one side than the other. Peut-être que vous allez remarquer que la flexibilité au niveau des hanches est meilleure d'un côté que de l'autre. Encore une fois, n'hésitez pas de garder le pied complètement plat au sol. C'est toujours une possibilité, une option si c'est plus confortable pour vous. Assurez-vous de changer les bras. Make sure you switch your arms. Keep breathing, continue de respirer. Elbows at 90 degrees, les coudes à 90 degrés. And release. Super. Let's get ready to stretch a little bit more. We'll do the 4 pose, la position du 4. On va placer la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. Let's inhale, reach up and hinging at the hips, on fléchit les hanches. Inspirez, on allonge, on expire, on fléchit. Inhale, stretching up. Exhale, hinge at the hips. Let's come back, on revient, super. On va placer la jambe par-dessus l'autre. So let's bring our cross leg on top. And let's come into a twist. On va venir dans une torsion. On va aller regarder derrière l'épaule, gazing behind our shoulder. And let's come back. On va aller faire la même série de l'autre côté. Donc, on va placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Inspiration, flexion avant, hinging at the hips. On inspire, on allonge, on expire, on fléchit. Inhale, stretching up. Exhale, hinge. Keep breathing, continue de respirer, enjoying the stretch. Et tranquillement, on revient. Let's cross the leg on top of the other one. Let's make a hook. Stretch up your spine and gazing behind the shoulder. Continue d'allonger la colonne vertébrale.
Et tranquillement, reviens. Super. On va partir dans le dos. So we'll bring her back to the floor. And we'll come into legs up. On va venir avec les jambes vers le ciel. A great restorative pose is simply to have our legs up at 90 degrees. Donc, les pieds sont plats. Puis, on travaille à garder un angle de 90 degrés. On peut avoir les bras le long du corps. Or we could also slide our hands underneath our lower back. Whatever is more comfortable for you. Essayez de pousser votre nombril vers la colonne vertébrale. So we're still engaging our core here and we're trying to bring our belly button towards the floor, belly button towards our spine. Donc on essaie d'avoir tout le dos en contact avec le sol autant que possible. Always a nice 90-degree angle. Respirez, breathing. Et tranquillement, on va fléchir les genoux. And let's bring our feet back down. Let's lift our hips. On va lever les hanches. And let's join our hands if it's comfortable as we come into bridge pont. À chacune de nos inspirations, on va travailler à porter les hanches vers le ciel. Sentez vos pieds bien enracinés dans le sol. Et tranquillement, on ramène les hanches au sol. Super. Let's stretch out our left leg. Let's bring our right thigh to chest. Cuisse droite vers la poitrine. So here to deepen the stretch, an easy trick is only to push your heel into the floor. Donc en poussant le talon dans le sol, vous allez sentir un plus grand étirement. And let's switch. Cuisse vers la poitrine, thigh to chest. Push your heel into the floor. Great, let's come into a happy baby, position du bébé heureux. So here you can grab your feet. I like to grab my shin because it allows me to keep my lower back in contact with the floor. Donc je trouve ça plus confortable d'avoir le bas du dos en contact avec le sol, mais faites l'option qui est confortable pour vous aujourd'hui. Great. Let's get ready to twist, belle torsion. Bras en position du cactus, arms in cactus. Bring your knees at 90 degrees. Let's do windshield wiper. On peut tout simplement bercer de gauche à droite. Puis on va aller poser nos genoux d'un côté. And our gaze on the other side.
let's come back. On revient once again. Windshield wiper. And let's drop our knees on the other side, de l'autre côté. Tranquillement, on revient. Coming back. Great. Thighs to chest, cuisse vers la poitrine. Forehead to knees. And let's get ready for seated pigeon. On place la cheville sur la cuisse. And let's grab. Let's bring our thigh to chest. On étire les fessiers. If you want a deeper stretch, you can also grab your shin. Un autre truc, c'est de pousser avec la cheville dans la cuisse. Vous allez sentir un étirement plus profond. And great. Let's switch. And let's release. Great. On va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Puis on va aller apporter nos bras par-dessus notre tête. La main gauche vient chercher le poignet droit. Puis on va fléchir d'un côté. So we're making like an arc with our body. And great. Let's cross the other side. And let's grab our left wrist or the other wrist. And once again, let's stretch one side. And release. Getting ready for pentacle. Donc les jambes, distance du tapis, les bras de part et d'autre de la tête, aussi distance du tapis. Les paumes vers le ciel. Relaxing your shoulders. Breathing slowly and deeply in and out through the nose. On sent nos bras s'enraciner dans le sol, feeling our lower back rooted into the floor. On sent nos jambes lourdes qui s'enfoncent davantage et davantage dans le sol à chacune de nos expirations.
Let's open our eyes in the next inhale. Let's wiggle fingers and toes. On pousse les doigts, on bouge les orteils. Making circles with your wrist and your ankles d'un côté et de l'autre. Stretch. On va fléchir un genou à la fois. And let's turn on the side of our choice in fetal position. Position fétale pour quelques respirations for a few breaths. And from where you are in fetal position, let's bring your arm to the floor behind you. On va apporter le bras derrière soi en position du cactus. Gently, we'll push to come into a stretch. On va tranquillement pousser sur le bras opposé pour venir dans un étirement. And let's release. And let's do the same thing on the other side. So let's bring our arm in cactus on the floor and push on the opposite hand gently to come into a stretch. Gently, let's push ourselves back into a comfortable seated pose. A yin yoga practice is a great way to slow down and to get grounded. En restant un peu plus longtemps dans les pauses, nous apprenons à lâcher prise. Hands on our knees. Keep straightening your spine. Respirez lentement, profondément par le nez. Bring your hands in front of the heart in prayer position. La lumière et la paix en moi. Salue la lumière et la paix en vous. The light and peace within me bows towards the light and peace within each and every one of you. Namaste. If you have any questions, comments, feel free to let them in the comment down below. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Hope to see you soon. J'espère vous voir bientôt. Au plaisir!